Alors, on va tester les micros UROLMIC. Alors, c'est des micros que je connais, hein. Cette marque-là, je la connais. Donc, c'est des micros qui sont de bonne qualité en général, un bon rapport qualité-prix. Là, on va tester donc les K61. Alors, si on les déballe, déjà, j'aime beaucoup la boîte. Je l'avais déjà vue, hein. Donc, j'aime beaucoup la boîte de ces micros. Elle est en plastique, contrairement à d'autres modèles de la marque où la boîte est couverte d'une sorte de tissu. On a l'adaptateur ici qui va permettre de connecter à un iPhone, port Lighting. Et enfin ici l'adaptateur USB-C pour ordinateur, tablette et téléphone Android bien sûr. Et on a les deux micros ici. Donc eh bien eux ils ont la particularité donc d'avoir deux doubles entrées. Donc je ne sais pas ce que ça va donner par rapport à d'autres micros de la marque. Mais en tout cas on va les essayer. Alors au niveau du contenu de la boîte on a bien sûr la notice qui est en français. On a dans la petite boîte certainement le câble de charge et les bonnettes. Voilà. Donc on a deux bonnettes pour les deux micros, donc ça c'est pour protéger du vent. En intérieur vous n'êtes peut-être pas obligé de les mettre, ou alors à moins qu'il y ait des pops assez fréquents quand on parle dans le micro, on va le tester après. Et le câble de charge bien sûr, voilà. Alors pas d'aimant sur celui-ci. Certains ont des aimants bien pratiques pour fixer aux chemises ou autres. Et là ici on a juste une pince en fait. Bon c'est pas plus mal hein, mais personnellement j'aurais aimé un système d'attache par aimant, en plus de la pince. Alors, on va connecter le récepteur à mon téléphone. Donc ici, je connecte le récepteur et on va sortir un micro. Alors, lorsqu'on sort le micro, il ne se met pas en route automatiquement. Il faut appuyer quelques secondes sur le bouton ici au-dessus. J'appuie quelques secondes. Le micro s'allume et il se connecte immédiatement. Donc là, on voit bien qu'il y en a un qui est fixe et un qui est clignotant. C'est parce que je n'en ai mis qu'un, je n'en ai appairé qu'un seul. Donc le voyant bleu qui est allumé ici signifie que le micro est appairé. Donc là, il n'y a pas de souci, il est connecté à mon téléphone. Tous les voyants sont éteints. Si le voyant ici s'allume, c'est tout simplement le voyant de batterie, donc juste ici en haut à gauche. Le voyant en dessous, c'est pour mettre le micro en muet, voilà, pour ne plus capter de son. Donc dans ces cas-là, vous appuyez deux fois sur le bouton d'allumage ici du micro, rapidement. Voilà, et il s'allume. Donc là, le micro ne capte plus de son. Si je rappuie deux fois, ça s'en va et donc là le micro capte à nouveau. Le voyant ici va avoir deux utilités. Si on appuie une fois sur le bouton menu, le voyant reste fixe. Ici, ça indique tout simplement que le mode réduction de bruit est activé. Donc si vous êtes en extérieur, qu'il y a du bruit ou qu'il y a un fort écho ou peu importe, vous mettez la réduction de bruit et ça va donc capter votre voix, ça va faire le tri. Et grâce à un filtre intégré, ça va éviter de capter les bruits extérieurs. Si vous appuyez maintenant deux fois sur le bouton menu rapidement, le voyant ici se met à clignoter lentement, et là ça signifie que l'écho est activé. De toute façon, on va tester ça après. Vous allez entendre ma voix là dans quelques secondes, enregistrée par le micro. Et je vais activer la réduction de bruit et je vais activer l'écho. Donc là en fait, vous avez un écho comme si vous parliez dans une église, hein, tout simplement. Donc vous rappuyez deux fois et ça s'en va. Et là, on a la réduction de bruit qui est restée. Je rappuie une fois et ça s'en va également. Voilà. Donc là, vous allez entendre ma voix captée avec ce micro. Donc voilà, ma voix est enregistrée avec le micro UROLMIC. Donc là, il est placé à 3 ou 4 cm de ma bouche, pas plus, comme s'il était accroché à ma chemise en fait. Et là, je vais activer le filtre anti-bruit. Donc là maintenant le filtre anti-bruit est activé, donc ma voix est peut-être un petit peu plus étouffée, je ne sais pas. J'écouterai ça et je vais l'ajouter à la vidéo de présentation du micro. Et je vais appuyer deux fois pour faire un effet d'écho, un petit peu comme dans une église. Voilà, donc là théoriquement si je parle ça fait un effet d'écho. Donc vous devriez entendre ma voix avec cet effet. Je le désactive. Donc là c'est désactivé et je vais pouvoir désactiver le son, enfin le réducteur de bruit. Voilà, je désactive le réducteur de bruit et là donc ma voix est au naturel, directement prise avec le micro. Hello, welcome to my review of the UROLMIC Lavalier wireless microphones. This is a specific use case type of microphone. You would use this for example, interviews, and you could have two people talking to two separate microphones, and the receivers will combine the audio together so that you have one unified audio file.
This comes with two dongles, one for iPhone, one for Android, and really anything that takes a Type-C. So this would be picked up as a microphone when you plug it in. You can use this on a laptop, desktop, basically anything that actually accepts Type-C. And the same thing goes for the iPhone. And it also has a pass-through port, so you can either keep your device charged or connect other things via Type-C, so you don't lose a port when you plug this in. You, of course, get the microphones themselves. They're pretty nice. They come with a battery display box at the bottom here, and then you get the battery indicator, whether it's charging or not. You get the connection indicator, so once this is plugged into a device, it will establish a connection automatically, and this will be solid. You have the mute button, and you have the noise suppression and reverberation. I don't know why you would want to use reverb, because it just makes your voice echo over and over and over again. So this is the overview of the actual device itself. You can see the batteries are charging. You also get, of course, a Type-C charging port cable, so that's pretty standard. And you also get these two fuzzy microphone covers for each one of the microphones that just simply clips on and is removable, and this could reduce wind noise and other things. So now I'm going to plug this into my phone, and we're going to take a listen and see what it sounds like. At the bottom. All right, so now I have the microphone out, and you can see that it has established a connection. It has noise suppression on. I'm going to take this fuzzy bunny, which is a little bit difficult to handle because it's so flimsy, and slap it on. You probably heard that click. So this is what the complete unit looks like. And now I'm sitting away about 12 inches from the microphone, and the microphone is facing me directly. This is what it sounds like. I believe that the cost this comes at is an excellent way if you need to record, for example, just people talking, an interview, and you aren't highly focused on the clearest, cleanest audio quality. I think this does the job sufficiently well at the price point. Now, right now, you can see that the noise suppression is on, and we'll disable it, and you will immediately see why you would never want it off. Now noise suppression is off, and you can immediately kind of hear background noise, background static. My room is actually relatively quiet, but I think because the microphone is either so super sensitive to these high hertz noises that it's picking it up, or the quality of the microphone itself tends to let off some noise on its own, and that affects the audio quality. So I'm going to take noise suppression on. It's probably software regulated directly on the microphone, but I think for the money, the value you are getting is quite nice. You get two sets of microphone. I haven't tested the longevity of the battery, but I believe it says here, well, it actually doesn't say how long the battery will last. Let's take a look at the back here. No, there is no information about how long the actual battery lasts. So it's hard to tell whether this is going to last you 3, 4, 5 hours, or if it can last you an entire day. But given that you get a charging case, and it's pretty easy for you to carry it around since it's not too big of a unit, you can simply plop this right in your pocket, your bag, your coat, whatever you're using, and use it on the go. So there you have it. This is my review of this UROLMIC Lavalier microphone, and I'll see you on the next review.
Bien, aquí tenemos uno de los transmisores de los micrófonos de solapa. Y bueno, aquí tiene el botón de encendido, botón para la cancelación de ruido, ¿vale? Si le damos al botón de encendido una breve, pues podemos ver el nivel de batería, ¿vale? que tiene. Aquí esta luz azul indica que está conectado al iPhone con el que estoy grabando ahora mismo. Y la cancelación de ruido está también activada. Como podéis ver, se conecta bastante rápido. Y tenemos la base de carga. Si queremos mutear el sonido, pues le damos doble clic al botón de encendido. Como habéis visto, pues se enciende, ¿vale? Este icono que es para mutear el micro. Y nada, esto es todo. Esto sería una grabación con el smartphone, ¿vale? Con el iPhone 12 concretamente. Y sin micro. Grabación del micrófono UROLMIC conectado al iPhone. Esto sería una grabación con el micrófono UROLMIC conectado al iPhone. This review is for a wireless Lavalier microphone kit. So what do we get in the box? Well, first of all, we get full instructions, which are relatively easy to read. They're quite simple and they describe all of the functions. You get the case, which contains everything except for the charging cable, and you get 2 fluffy socks. So if it's a bit windy, you can put those on to stop the background noise. Then you get 2 transmitters, one for the standard USB-C, and this one is for Apple products, so this will be the one that most people use. You get 2 microphones, so you can, if you're interviewing somebody, you can fit one on their clothing and one on your own. Really, they've got tiny little chargers there, but they do charge up from the case, and each one has twin microphones. I hoped this would work with my camera, but it doesn't. But it's not. It never said it would, so I'm not going to mark it down for that. But it does work perfectly on my Samsung phone. Setting it up is an absolute doddle, and you can charge the case there, and then inside each one has little tiny terminals which will charge up the individual units. Works perfectly, makes a lot better than trying to use the microphone in your phone, which is non-directional and might be a distance away. Really liked the use of it and I thought it was a real ace job. So I'm giving this 5 stars.
Just a quick test. There's quite a bit of noise out here. I've got plane flying overhead, fish splashing in the pond, and birds tweeting away in the background. So we'll see how much of that comes out on this recording and how much has been muffled. There is a breeze, so I'm hoping that that has sort of turned around and that should hopefully not be picked up. Ciao a tutti, questo è un test dell'audio del microfono. Ora parlerò normalmente, poi mi avvicinerò e mi allontanerò per capire le differenze di volume. Proverò anche a parlare più piano e più forte, così possiamo verificare la chiarezza e la resa della voce in tutte le situazioni. Test, prova, test. Test, prova, test. Test, prova, test. Test, prova, test.
Test, prova, test. Alors, j'ai activé UROLMIC et maintenant je parle dans le micro pendant que mon purificateur d'air juste en face est au maximum. Il fait quand même assez de bruit. Donc en théorie, si le nettoyeur de son intégré dans le micro fonctionne bien, on devrait pas entendre trop là le ventilateur de mon purificateur d'air ou les ventilateurs de mon ordinateur. Alors voici la qualité du UROLMIC. Alright, so this is what it sounds like with the microphone. Testing, 1, 2, 3. It is clipped to my shirt, and it's not too far away, so this is what it would sound like. Oh man. That's like 2 socks. What the hell? Ow.